Bonjour à tous et bienvenue au French Maritime Days. Comme vous le savez, la France dispose d'un large réseau de 10 grands ports maritimes avec 3 portes d'entrée en métropole, à Ropaport, le port de Dunkerque, situé sur la façade, tous les deux situés sur la façade de la Manche, et le port de Marseille-Fos, situé sur la façade méditerranéenne. Et puis 4 ports outre-mer situés dans la région des Caraïbes et de l'océan Indien. Good morning. So I'm Maurice Georges. I'm the CEO of Dunkirk Port, and today I'm representing Norlink Association. Norlink is an association of all the transport and logistic experts in the north of France. 3 maritime ports, Dunkirk, Calais. We are providing transport and logistic services for 80 million people in less than 300 kilometers, London, Brussels, Paris. And so we have been suffering like everybody from the COVID restriction in 2020. In 2021, the restriction has been continuing for the tourism, so for the passengers, but for the transport of goods, we have been ramping up very fast. And now we've been recovering, and in addition to that, we've been doing better than recovering in the container segment. Because in Dunkirk, we have enough capacity and a very good level of service. So we have been profiting from the crisis in providing a good service to all the maritime operators. We are the first call on the North Sea for CMA CGM Megamax line from Asia, and from there we are transshipping to all the region, including of course UK. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement français a adopté une nouvelle stratégie nationale portuaire qui fixe un objectif clair de performance et de développement industriel fondé sur la logistique durable. Et cette stratégie place au cœur du développement économique une transition écologique et numérique. Choisir les ports maritimes de France, c'est bénéficier d'une porte d'entrée privilégiée de l'Europe, garantissant une fluidité du passage des marchandises grâce notamment à un point de contact unique aux frontières pour les contrôles douaniers. Choisir les ports français, c'est également faire le choix de l'excellence opérationnelle, de la rapidité et de la fluidité du passage des marchandises. En effet, face aux perturbations logistiques internationales liées au Covid-19 depuis 2020, les grands ports maritimes ont développé leur activité, notamment dans le secteur du conteneur, et la congestion portuaire a été maîtrisée, de nouveaux trafics ont été accueillis. We work on the connectivity with the overseas market like Emirates, and along this very tough period we stay at the same level, 50,000 containers by years with the Emirates, more or less. So we are quite happy with that as well. And I think it's because we succeed in connecting this market via very good inland connection, very reliable connection with train, direct train, etc. to the European markets, and as well with very efficient maritime services. We have 5 maritime services with the Emirates. That's why we succeed in this challenge. So we are the inward investment agency of Marseille Provence, Marseille being the second city in France. So we support foreign investors willing to expand their business to the south of France. And we do this free of charge and in link with Business France, particularly here in Dubai.